contents of it in few words, inshallah. In this nasheed, firstly, the poet says, addressing the Hafiz, the memorizer of the Quran, that we should constantly make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, that it is He who has chosen you to become a Hafiz. So it is the favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon that individual that Allah subhanahu wa ta'ala chose him to become a Hafiz. Further, he says that the respect and honor which Allah subhanahu wa ta'ala will give to the Hafiz, that will be on the day of Qiyamah, he will intercede for 10 family members. And not only any family members, but those family members on whom, because of their evil doings, they are entitled to go to Jahannam. So this Hafiz will select and pick 10 such family members and take them to Jannah. This will be the privilege and the honor which Allah subhanahu wa ta'ala will give to Hafiz on the day of Jannah. Further, the poet says, addressing the Hafiz again, that you have memorized the words of the Quran. Now you should learn to practice on the injunctions of the Quran. Now to practice upon the ahkamat of the Quran, this is the next step. And the further poet says, he mentions the virtues of the parents of the Hafiz of the Quran, that his parents will be given to wear such crown on the day of Qiyamah, that the shine and the brightness of that crown will be more than the shine of the sun. But the condition is that Hafiz is practicing on the injunctions of the Quran. And towards the end of this nasheed, the poet addresses again the Hafiz that to make dua for his teachers and for the entire. This is in brief the contents of the nasheed. Inshallah, we will recite this. Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya hai Hafizo iska raho karte ada, hifz Qur'an ke liye Allah ne tumko chuna. Shukriya hai Hafizo iska raho karte ada, hifz Qur'an ke liye Allah ne tumko chuna. 10 अजीजों की सिफारिश का तुम्हें मुजदा मिला, इससे बढ़कर हिफ्ज़ कुरान का भला क्या हो सिला। 10 अजीजों की सिफारिश का तुम्हें मुजदा मिला, इससे बढ़कर हिफ्ज़ कुरान का भला क्या हो सिला। मिल गया है रब से 10 बेआसरों को आसरा। मिल गया है रब से 10 बेआसरों को आसरा। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। हिफ्ज़ कुरान के अल्फाज तुमने कर लिए, नेमतों से दामन तुमने अपने भर लिए। हिफ्ज़ कुरान के अल्फाज तुमने कर लिए, नेमतों से दामन तुमने अपने भर लिए। अब अमल के मोतियाँ चुनने का आया मरहला। अब अमल के मोतियाँ चुनने का आया मरहला। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। जिनके बच्चे इस जहां में हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान के माँ बाप आलीशान है। जिनके बच्चे इस जहां
ان کے سر پر جو سنہرے تاج رکھے گا الہ ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرضیا ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا الہ ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرضیا سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا تائب خستہ بھی دعا گو ہے تمہارے واسطے تم بھی کرنا اب دعائیں ان استادوں واسطے تائب خستہ بھی دعا گو ہے تمہارے واسطے تم بھی کرنا اب دعائیں ان استادوں واسطے دے بھی سکتے ہیں بھلا کیا ہم دعاؤں کے سوا دے بھی سکتے ہیں بھلا کیا ہم دعاؤں کے سوا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا MashaAllah, Allah Ta'ala reward you. Now, inshallah, will be word of thanks by our chairman.